What thus belongs in the table? ¿Qué pertenece a la mesa? Debemos de subrayar una línea, hacer una línea de las cosas que pertenecen a la mesa. Point. Point to the fork. The fork. Point to the water. Water. Point to the stove. Point to the mop. Point to the plate. Point to the number 30. Point to the spoon. Spoon. Point to the cup. The cup. Point to the table. The table. Match with brown. Une con café. Point. Point to the plate. Point to the fork. Point to the dish. Point to the knife. Point to the can. Can. Point to the spoon. Spoon. Check up. With your brown crayon, circle the things that belongs together. Con tu color café, circula las cosas que pertenecen juntas. Point. Point to the dish. Point to the can. Point to the cup. Point to 29. Point to the mop. Point to 30. 30. Point to the knife. Knife. Point to the water. Water. Point to the fork. Fork. Muy bien. El día de mañana nos toca hacer autoexamen. Así que prepárense bien y estudien todo su vocabulario.